Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 29, talks between Narada and King Prachinabarhi. Text 55. Sattvam vichikshya mriga chashritam atmanontash. Sattvam vichikshya mriga chashritam atmanontash. Chitang niyachcharidi karna dunim chachitte. Chitang niyachcharidi karna dunim chachitte. Yagyanganashramam asatama yutagatam. Yagyanganashramam satam yugagatam. Prinihi hamsa sharanam viramakramena. Prinihi hamsa sharanam viramapramena. Sattvam vichakshya mriga cheshtitam atmanontash. Sattvam vichakshya mriga cheshtitam atmanontash. Chitang niyachcharidi karna dunim chachitte. Chitang niyachcharidi karna dunim chachitte. Yayanganashramam asatam yutagatam. Prinihi hamsa sharanam viramakramena. Sattvam vichakshya mriga cheshtitam atmanontash. Chitang niyachcharidi karna dunim chachitte. Yagyanganashramam asatama yutagatam. Prinihi hamsa sharanam viramakramena. Saha, that very person. Tvam, you. Vichakshya, considering. Mriga cheshtitam, the activities of the deer. Atmanaha, of the self. Antaha, within. Chittam, consciousness. Niyachcha, fix. Ridi, in the heart. Karnadunim, oral reception. Cha, and. Chitte, unto the consciousness. Jahi, give up. Angana ashramam, household life. Asat tama, most abominable. Yutagatham, full of stories of man and woman. Prinihi, just accept. Hamsa sharanam, the shelter of the liberated souls. Virama, become detached.
Kramena, gradually. Постепенно. Translation: My dear king, just try to understand the allegorical position of the deer. Be fully conscious of yourself and give up the pleasure of hearing about promotion to heavenly planets by fruitive activity. Give up household life, which is full of sex, as well as stories about such things, and take shelter of the Supreme Personality of Godhead through the mercy of the liberated souls. In this way, please give up your attraction for material existence. О, скъпи царю, просто се опитай да разбереш алегоричната позиция на Елена. Бъди напълно осъзната за себе си и се откажи от удоволствието до това да чуваш за райските планети чрез плодоносните дейности. Откажи се от семейния живот, който е пълен с секс, както и от историите за такива неща и преми пътя при върховната божествена личност чрез милостта на освободените души. В този начин се откажи от привличането към материалното съществуване. Purport. In one of his songs, Srila Narottam Das Thakur writes, Коментар. В една от песните на Шрила Нароттам Дас Такур ще открием следните стихове. Karma Kanda, Jnana Kanda, Kevala Vishera Bhanda, Amrita Baliya Yevakai, Nana Yoni Sarafire, Karaya Bhakshane Kare, Tara Janma Arak Pate Yai. Fruitive activities and mental speculation are simply cups of poison. Плодоносните дейности и философските търсения са съдове пълни с отрова. Whoever drinks of them, thinking them to be nectar, must struggle very hard, life after life, in different types of bodies. Който пие от тях, мислейки, че са пълни с нектара, е принуден живот след живот да води тежка борба в различни тела. Such a person eats all kinds of nonsense and becomes condemned by his activities of so-called sense enjoyment. Такъв човек яде най-различни сативни неща и сам се обрече, като се отдава на сативни наслади. People are generally enamored of the fruitive results of worldly activity and mental speculation. Хората са като омагьосани от резултатите на светските дейности и философските търсения. They generally desire to be promoted to heavenly planets, merge into the existence of Brahman, or keep themselves in the midst of family life, enchanted by the pleasures of the tongue and genitals. В честия случай те желаят да се издигнат до райските планети, да се слеят с битието на Браман или да останат сред дебрите на семейното съществуване, изцяло пленени от удоволствията на езика и гениталите. The great sage Narada clearly instructs King Barhishman not to remain his entire life in the Grihastha ashram. В наставленията си великият мъдрец Нарада настойчиво съветва цар Бархишман да не остава цял живот в Грихастha ашрама. Being in the Grihastha ashram means being under the control of one's wife. Докато в Грихастha ашрама човек е във властта на жена си. One has to give up all this and put himself into the ashram of the Paramahamsa, that is, put himself under the control of the spiritual master. Той трябва да отхвърли това и да приеме Парамахамса ашрама, т.е. да стане зависим от духовния си учител. The Paramahamsa ashram is the ashram of the Supreme Personality of Godhead, under whom the spiritual master has taken shelter. Парамахамса ашрамът е ашрамът на върховната божествена личност, при която е намерил подслон духовният учител. The symptoms of the bona fide spiritual master are stated in Srimad Bhagavatam 11.3.21. Признаците на истинския духовен учител са описани в Шримад Бхагаватам 11.3.21. Tasmad gurung prapadyeta jigyasu shreya uttamam shabde parechan nishnatam brahmanyupashramashrayam. Any person who is seriously desirous of achieving real happiness must seek out a bona fide spiritual master and take shelter of him by initiation. Който иска да постигне истинско щастие, трябва да намери достоен духовен учител и да приеме подслон при него чрез посвещение. The qualification of a spiritual master is that he must have realized the conclusion of the scriptures by deliberation
and arguments and thus be able to convince others of these conclusions. Духовният учител си иска да е осъзнал крайното заключение и смисъл на писанията, като ги е обмислял и дискутирал и да е способен да убеди другите в правотата на ведите. Such great personalities who have taken complete shelter of the Supreme Godhead, leaving aside all material considerations, are to be understood as bona fide spiritual masters. Такива велики личности, които са приели убежище при Върховния Бог, отхвърляйки всички материални съображения, са истински духовни учители. A Paramahansa is one who has taken shelter of the Para-Brahman, the Supreme Personality of Godhead. Парамаханса е този, който намери убежище при Пара-Брахман, върховната божествена личност. If one takes shelter of the Paramahansa spiritual master, gradually through training and instruction, he will become detached from worldly life and ultimately return home back to Godhead. Ако човек приема подслон при духовен учител Парамаханса, тогава наставляван и възпитаван от него, постепенно ще загуби влечение към светското съществуване и накрая ще се върне обратно при Бога. The particular mention of Anganashramam Asatama Yutagatam is very interesting. Тази строго е интересен изразът Анганаш Рамам Асатама Ютагата. The whole world is in the clutches of Maya, being controlled by women. Целият свят е в капана на Майя, защото е подчинен на жените. Not only is one controlled by the woman who is one's wife, but one is also controlled by so many sex literatures. Човек е във властта не само на своята собствена съпруга, но и на всякаква любовна литература. That is the cause of one's being entangled in the material world. Това е причината за робството в материалния свят. One cannot give up this abominable association through one's own effort, but if one takes shelter of a bona fide spiritual master who is a Paramahansa, he will gradually be elevated to the platform of spiritual life. Човек не е в състояние със собствени сили да сложи край на подобно мързко и пошло общуване, но ако приема убежище при духовен учител, който е истински Парамаханса, той постепенно ще се издигне до равнището на духовното съществуване. The pleasing words of the Vedas that inspire one to elevate oneself to the heavenly planets or merge into the existence of the Supreme are for the less intelligent who are described in Bhagavad Gita as Maya Parita Jnana, those whose knowledge is taken away by the illusory energy. Думите на верите, които ласкаят слуха и приканват човека да се издигне до райските планети или да се слезе с битието на Върховния, са предназначени за не особено интелигентните хора, наречени в Бхагавата Майя Парита Гьяна, чието знание е похитено от илюзорната енергия. Real knowledge means understanding the miserable condition of material life. Истинско знание има този, който разбира колко жалко е материалното съществуване. One should take shelter of a bona fide liberated soul, the spiritual master, and gradually elevate himself to the spiritual platform and thus become detached from the material world. Човек трябва да приеме подслон при освободена душа, при духовен учител, да се издигне постепенно на духовно равнище и така да се освободи от привързаността си към материалния свят. According to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Hangsa Sharanam refers to the cottage in which saintly persons live. Според Шрила Вишванат Чакраварти Такур, Хамса Шаранам се нарича колебата, в която живеят светците. Generally, a saintly person lives in a remote place in the forest or in a humble cottage. Обикновено те се усамотяват не в горската пустош или в някаква скромна колиба. However, we should note that the times have changed. Но не бива да забравяме, че сега времената са други. It may be beneficial for a saintly person's own interest to go to the forest and live in a cottage. But if one becomes a preacher, especially in Western countries, he has to invite many classes of men who are accustomed to living in comfortable apartments. Ученическият живот в бедна горска колиба е благотворен за самите светци, но ако някой е проповедник, особено в западните страни, той трябва да привлича най-широк кръг от хора, които са свикнали на удобен и лесен живот в апартаменти. Therefore, in this age, a saintly person has to make proper arrangements to receive people and attract them to the message of Krishna consciousness. Затова в нашия свят човек е длъжен да посреща хората по подходящ начин.
така че те да бъдат заинтригувани в посланието на Кришна съзнание. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, perhaps for the first time, introduced motor cars and palatial buildings for the residence of saintly persons just to attract the general public in big cities. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур бе първият, който започна да използва автомобили и богати внушителни сгради само да привлече жителите на големите градове. The main fact is that one has to associate with a saintly person. В крайна сметка това, което е важно, е хората да общуват със свята личност. In this age, people are not going to search out a saint in the forest. So the saints and sages have to come to the big cities to make arrangements to receive the people in general who are accustomed to the modern amenities of material life. Никой не би отишъл в гората, за да търси светец. Затова светците и мъдреците сами трябва да отидат в градовете и да създадат там условия, в които да посрещнат хората, привикнали към съвременни материални удобства. Gradually, such persons will learn that palatial buildings or comfortable apartments are not at all necessary. А с течение на времето, хората сами ще проумеят, че разкошните сгради и удобните апартаменти не са нужни. The real necessity is to become free from material bondage in whatever way possible. Това е наистина необходимо по някакъв начин да се освободим от материалното робство. According to the orders of Srila Rupa Goswami, Наставлението на Шрила Рупа Госвами по този повод гласи: Anasaktasya vishayan yathartam upayunjataha nirvanda krishna sambande yuktam vairagyam uchyate. When one is not attached to anything, but at the same time accepts everything in relation to Krishna, one is rightly situated above possessiveness. Когато човек не е привързан към нищо, но в същото време приема всичко заради Кришна, той се издигна на чувството за собственост. One should not be attached to material opulence, but material opulence may be accepted in the Krishna consciousness movement to facilitate the propagation of the movement. Човек не бива да е привързан към материалното богатство, но може да се възползва от него, за да подпомогне разпространението на движението за Кришна съзнание. In other words, material opulence may be accepted as yukta vairagya, that is for renunciation. С други думи, той може да използва материалното богатство в името на аскетизма. Това се нарича юкта вайрагия. Sattvam vichaksha mrigacheshtitam atmanontash chitam yachcha ridikarna dunim chachite. Jajyanganashramam asatama yuttagatam prinihi hangsa sharanam virama kramena. My dear king, just try to understand the allegorical position of the deer. Be fully conscious of yourself and give up the pleasure of hearing about promotion to heavenly planets by fruitive activity. Give up household life, which is full of sex, as well as stories about such things, and take shelter of the Supreme Personality of Godhead through the mercy of the liberated souls. In this way, please give up your attraction for material existence. Скъпи царю, опитай се да разбереш смисъла на алегорията с Елена. Постигни пълно съзнание за истинската си същност и се откажи от удоволствието да слушаш как чрез плодоносните дейности човек се издига до райското царство. Остави семейния живот, който е целият пропит от секс и разговори за любовни истории и чрез милостта на освободението души приеми подслон при върховната обществена личност. Но преди това, моля ти се отърси отвлечението към материалното съществуване. Okay, so we have the allegory of the deer, Така имаме алегорията с Елена, which is described in the previous verse. който е описано в предишния стих. We remember, I think, but you were not here, so we will see the previous verse. Very simple allegory, but very clear and enlightening. Това е много проста алегория, но е много ясна и носи много знания. Well, not even the... Well, we have to go one verse before that. Трябва да се върнем с един стих назад. Yes, verse number 53. Текст 53. Yes. My dear king, please search out that deer who is engaged in eating grass
in a very nice flower garden along with his wife. That deer is very much attached to his business, and he is enjoying the sweet singing of the bumblebees in his garden. Just try to understand his position. He's unaware that before him is a tiger which is accustomed to living at the cost of another's flesh. Behind the deer is a hunter who is threatening to pierce him with sharp arrows. Thus, the deer's death is imminent. Скъпи цари, опитай се да разбереш Елена, който заедно със своята сърна пасе трева в една прекрасна градина. Той е увлечен от заниманието си и се наслаждава на сладкия звън на пчелите. Опитай се да разбереш положението му. Еленът не забелязва, че отпред го дебне един тигър, животно, което живее от чужда плът, а зад Елена стои овец, готов да го пронижи с остри стрели. Над Елена надвиснала смъртна опасност. So previous to that allegory, Narada Muni has, in this whole, a few more chapters before this one, the allegory of King Puranjana. Няколко глави преди това Нарада Муни говори за цар Пуранджана. So this King Puranjana was the representative of the living entity. Цар Пуранджана представлява живото същество. We are all King Puranjanas. Всички ние сме цар Пуранджана. Yes, or Queen Puranjanese. If you're much identified with the type of body you have, doesn't matter. It means the living entity who has come to this world to enjoy. Няма значение дали се идентифицирате с цялото или не, живото същество е дошло в този свят, за да се наслаждава. So after having in several chapters explained this allegory, в рамките на няколко глави се обяснява тази алегория. The king wasn't convinced. Царят не е бил убеден. This happens. We hear very clear instructions, but we are not, or we forget, or we are not so much convinced. Това се случва, чуваме някакви наставления, но понякога просто не сме убедени в това. So now the Narada Muni gives another allegory, and again the living entity is a deer. И тук Нарада Муни дава друг вид алегория, в която живото същество е всъщност елен. And he is in a garden, very beautiful. И той се намира в една градина, много красива. Yes, and the sun is shining. Слънцето пече. Nice breeze may be blowing. Много такъв приятен ветрец. Going over some rose garden nearby, and you get nice fragrance. И усещате един приятен аромат от розите наоколо. And the grass is very nicely, recently sprouted, very tasty. И тревата е тук що набола, много така вкусна. The bumblebees are humming. Има така пчелички, които жужжат много. Birds are chirping. И птички. And you have very nice company. The she-deer is with you, or the he-deer, depending. Имаме така много приятна компания с женски или мъжки елен, зависимо дали сте мъж или жена. So life is good. Животът е добър. LG. Very nice advertisement. Life is good. Nice smiling face. Just get this nice, screen. Много така добра реклама, животът е прекрасен. Or any other gadget that makes your life more comfortable. Или какъвто и да е било друг корет, който да прави живота ви по-добър, по-удобен. So from this point of view, this is a perfect situation, and everybody is aspiring to live like that. За тази гледна точка това е много така добра ситуация и всеки би искал така да живее. Of course, in comparing in 1 million people, maybe one has that situation. Но ако сравним 1 милион хора, може би един от тях може да има такава ситуация. But even if let's say we finally come to this point of being in such a beautiful environment and everything that seems to be perfect. Да кажем, че вече сме стигнали до този етап, където всичко е така толкова съвършено. There are two threats Имаме две заплахи. that are always there. Като да, винаги са там. In front is a tiger, Отпред един тигър and behind is a hunter. и отзад имаме един ловец.
So the tiger represents time, Тигърът представлява времето, and the hunter represents death. а ловецът представлява смъртта. So we know time. Well, sometimes we are so illusioned, we compose a song, time is on my side. Това сме в такава илюзия, че сме написали песен "Времето е на моя страна". You may not have heard, but it was a famous song about 50 years ago, 60 years ago. Може да не сте слушали, но това беше много известна песен преди около 60 години. You can look it up in YouTube, I'm sure you find it. Може да видите в YouTube, със сигурно, че тя намери. But time is not on your side. Но всъщност времето не е на наша страна. Time, Krishna says, Kalosmi, I am destroying everything, so it's not on your side. Кришна казва, че той унищожава всичко, така че времето не е на наша страна. It's on nobody's side, Не е на ничия. not even on Brahma's side. Дори не е на страната на Брахма. As Krishna points out in Bhagavad Gita, Abrahma Bhuvana Loka Puna Avarti Arjuna, you can go from Brahma Loka down to any planet in the material world, time is there to destroy. Както Кришна казва в Бхагавад Гита, може да отидеш навсякъде, дори в райските планети, но времето отново ще унищожи всичко накрая. And behind is a hunter, И отзад има един ловец, which is explained to be the personification of the superintendent of death. което е олицетворението на солдата на смъртта. Which means we are threatened at any step. There is danger. You can die either by accident, by disease, or simply by old age. Което означава, че смъртта може да ни сполети по всяко време, може да умрем от някакво заболяване или просто от стара възраст. Or by crime, somebody just shoots you. Или от някакво престъпление, ако някой, например, просто ви застреля. Or by war. Или от война. Or so many other, an earthquake or a hurricane or a flood, or you can pick which way you may want to die. There's so many ways. There's a million ways to die. Има толкова много начин да умреш, има и земетресение и всякакви други природни бедствия. So then, now in this verse, Narada Muni, he points out that just try to understand this position, the allegorical position of the deer. И сега в този стих Нарада Муни казва, просто се опитай да разбереш смисъла на тази алегория със Елена. So once you understand it, then you understand that, well, I should get out of this situation. И след като вече я разбереш, то тогава значи си разбрал, че трябва да излезеш от тази ситуация. So normally when we become aware of a danger, когато разберем, че има някаква опасност пред нас, well, if you are very strong, you may think, well, I'll fight it. сме много силни и ще си помислим, да, ще се справя с нея. Of course, you can't fight really a tsunami or a volcano which the lava is coming towards you like it happened on the Canary Islands. Няма как да се справим обаче с лава или с цунами. Normally, if there comes, a hurricane is coming. Nowadays, they already tell you it's only a few hours away. You still have time to pack a few things and get out. В днешно време имаме урагани, имате няколко часа предварително, в които предупреждават, имате възможност да си съберете нещата и да се махнете. Right? When just recently this hurricane, they give him a name. This one was called Ian. Ian, he came from, as usual, from the Caribbean towards Florida. Един скорошен ураган, Ian. казват, и той идва от Карибите обикновено към Florida. Към Флорида. Yes. So there you are in Palm Springs. И вие сте в Palm Springs. In your beautiful mansion with your swimming pool and 10 girlfriends and servants and your helicopter and all kinds of things. Casino next door, or maybe you have your own tennis court and little casino where friends invited and you strip them of all their money.
something like that. Едно прекрасно имение, богато, луксозно, с басейни. Може да имате и различни такива игрални зали или пък казина и изведнъж. Yeah, you have all the money. You are one of those billionaires. Имате пари, вие сте един от тези милиардери. But now Ian is coming. Но Иан идва. You may order you may have a private army. Може да си имате лична армия. See, stop this guy. I want to stay here and enjoy my life. Just keep him out. Да им кажете, спрете този, аз просто искам да се наслаждавам на живота. Actually, you can get all the armies of the world. Russian army and American army and, of course, North Korean army and Chinese army. Get them all together. And NATO, of course, all the European armies. Don't forget anybody. Може да съберете всички армии, и американската, и севернокорейската, и китайската, и разбира се и НАТО, обаче няма да стане. Now they all become friends. They all unite, become allies to stop Ian. Сега те всички могат да се обединят, за да спрат Иан. You get all your missiles and, what are they called? Stealth planes and whatever you have, you put it all together in Palm Springs to stop Ian. Взема всички там бойни самолети, бомбардировачите, да спрем Иан. But you can be sure Ian will just take them all and throw them into outer space, practically speaking. Но може да сте сигурни, че Иан просто ще ги вземе, ще ги повее, ще ги отнесе на някъде. So you have to run. Затова и трябва да бягаш. You get into your SUV, a nice Mitsubishi hybrid. Last model, not the previous one. Or Land Rover, or Jeep, anything, doesn't matter, and drive as fast as you can, because Ian is very fast, like 200 kilometers per hour. След това карате толкова бързо, колкото можете, защото Иан също е много бърз, около 200 км в час. So you can run, but you can't. That's the hunter. You can run from the hunter. Това е ловеца, може да бягате от ловеца. But you can't run from the tiger. Тигъра не може да бяга. Time will continue to destroy your lifespan. Времето ще продължава да разрушава продължителността на живота. So therefore Narada Muni tells them, become fully conscious of this. Затова и Нарада Муни казва, наистина се опитай да разбереш това. So therefore you should give up this position in this nice garden. Затова и трябва да се откажеш от тази позиция в тази красива градина. Which is compared to household life, family life, which generally people enjoy. Което се сравнява с семейния живот, който обикновено хората се наслаждават. If you're very powerful, then you have a huge, not just a family, you have a dynasty. Ако сте много така, ако имате власт, сигурно имате и династия. Right? You become the patriarch. Ставате патриарх. Yes, you sit, an old man, 90 years old, and you have great grandchildren sitting at your feet. Те сте вече на 90 години, седите, имате правници. It's possible. I mean, you should have to start making children when you're 18, and all your children also at 18 have a child. You become a great grandfather. By the time you're 90, more or less, you can calculate. Ако сте на 18, тогава започвате да имате деца и вашите деца започват да имат деца на 18, тогава може да имате But the tiger is waiting for you. He's just coming to pounce when you become 91. Then it's finished. Чака да станете на 91, например, и накрая свършите. But your great grandchild, who is now 18, thinks, wow, I got this fantastic inheritance from my great grandfather. Now I'll become the patriarch very soon and enjoy life more than him, actually. Тук вече на 18 си мисля, аз сега тук получавам такова наследство и ще стана и аз такъв патриарх на семейството. Yes, so no, one should become aware that the tiger is waiting for everybody
without exception. Човек трябва да е наясно, че тигър чака всеки без изключение. So therefore the advice Narada Muni gives is you have to leave that situation as soon as possible. И затова и Нарада Муни дава съвета да се отървем от тази ситуация, колкото е възможно по-бързо. Srila Prabhupada says here, the great sage Narada clearly instructs King Barhishman not to remain his entire life in the Grihastha ashram. Шрила Прабхупада пише, великият мъдрец Нарада настойчиво съветва цар Бархишман да не остава цял живот в Грихастha ашрам. So when the end of life comes near, one is supposed to leave that situation. Когато края на живота наближава, човек би трябвало да изостави семейството си. And as he says, one has to give up all this and put himself into the ashram of the Paramahamsa. That is, put himself under the control of a spiritual master. Той трябва да отхвърли това и да приеме Парамахамса ашрама, т.е. да стане зависим от духовния си учител. Explains that the Paramahamsa ashram is actually the ashram of the Supreme Personality of Godhead, under whom the spiritual master is taking shelter. Парамахамса ашрама всъщност е ашрамът на върховната божествена личност, при която е намерил подслон духовния учител. So basically it's the choice. You take shelter of Maya or take shelter of Krishna. На практика имаме избор или приема подслон при Майя или при Кришна. You cannot become you're never independent. That's the thing one has to really understand. Никога не сме независими. Това е нещо, което трябва човек да разбере. And one may become the richest person in the world, but one is not independent. Човек може да стане най-богатия човек на света, но това не е независимост. But the illusion is that we think that we can become independent. Иллюзията е, че ние си мислим, че може да станем независими. They have the 4th of July, right? This Independence Day in America. Деня на независимостта в Америка. And normally if you go to any country, you have some independent something. Some celebration of some Independence Day. Or you have a avenue which is called Independent Avenue or whatever. People think we have been dependent at one time in history and then we became independent. Но както и да е, просто хората си мислят, че са били зависими и в един момент стават независими и се радват. No, you're under the control of some foreign country, like for sure here also, and then you became independent. Yeah. You have some celebration, no? And you celebrate the person who liberated you. You know, there's a big statue probably with a sword in his hand on a horse. Също и в България, нали, била под зависимост и в един момент е станала независима и празнуваме този ден. So, but yes, it looks like now we are independent, but nobody is independent of time, for sure. Да, изглежда, че сме независими, но всъщност никой не е независим от времето. And of death, of course, also. За смъртта. So in two ways, as the tiger and the hunter, one is actually never independent. Имаме и тигъра и овеца и всъщност никога не сме независими. So therefore Krishna says in Bhagavad Gita, Daiviyesha Gunnamahi Mama Maya Duratyaya, that Maya is so strong that everybody is completely under her control. Кришна казва в Бхагавад Гита, че Мая е толкова силна, че всеки е в нейния контрол. But then he says, Mamevaye prapadyante, but somebody who takes shelter of me, surrenders unto me, then mayam eta tarantite. Then very easily one becomes independent. Но след това той казва, че когато човек приема подслон, пред него той лесно става независим. So to become independent of Maya means to become dependent on Krishna. Ако сме независими от Мая, означава, че сме зависими от Кришна. And to do that, one becomes dependent on Krishna's devotees. А за да стане това, човек трябва да стане зависим от преданите на Кришна. So that's the whole scheme, how to do that, taking shelter of a liberated soul, getting instructions, following the instructions, and then at the end of life, don't take birth again.
Това е идеята да приемем свята личност, духовен учител и съответно да следваме инструкциите и да не се раждаме отново в края на живота. So then Srila Prabhupada, the last part of his purport, he points out that nowadays these saintly persons are not necessarily living in a forest as before. Параграф Шрила Прабхупада обяснява как тези святи личности в днешно време вече не живеят в гората. Because the idea, as Narada Muni points out, is to become detached from material life. So you do that generally by going into a mountain cave in the Himalayas or retiring in the forest, having very simple life. Обикновено идеята е, ако искаме да се откажем от привързаностите в материалния свят, да се отдалечим, да отидем в гората и да живеем с много малко. But as he says, if one becomes a preacher, especially in the West, then one has to deal with so many people who are accustomed to a comfortable life with material facilities. Много човек е проповедник, той просто трябва да свикне с толкова много хора, които са свикнали с такъв удобен живот в днешно време. And yes, for the first time, the person who did that was Srila Bhaktisiddhanta Saraswati about 100 years ago. Първият, който прави това е Шрила Бхактисиданта Сарасвати, който преди около 100 години. And he was criticized a lot for that. Той също се бил критикуван много от това. Because the general perception or instruction is that sadhus live very simply, without big buildings, without any cars, practically without shoes. You're supposed to walk barefoot if you are a renounced monk. Наставлението за всички саду е да живеят много просто, без много неща, дори без обувки, да живеят някъде отдалечени. Even in Western society, the monks, what is the three main, how you call them, votes? One is poverty, obedience, and renunciation. Well, at least it's a very renounced, very simple life. Even in a monastery, you have a small cell, Yes. you know, no TV, no fridge, no any of these amenities of material. What to speak that it's a palatial building, as Prabhupada says here. В манастирите също е много такъв прост живот, без някакви удобни неща, с които сме свикнали в днешно време. But also generally, who will go to a monastery and, spend some time with a monk? Not very attractive. Да прекара някакво време с някакви монахи не е така привлекателно. So therefore, preacher, he can, according to time and circumstances, will make arrangements so that people in general who are accustomed to these modern facilities, they will not feel uncomfortable being in a very austere environment. What to speak forest or cave. Проповедниците в днешно време те просто се съобразяват и правят такива условия, така че хората да не се чувстват неудобно, за да могат да направят духовно. And as I said, gradually such persons will learn that palatial buildings or comfortable apartments are not at all necessary. И те казват, че постепенно тези хора ще научат, че всички тези удобства просто не са необходими. And of course that is a challenge for those who are in that position as preachers. Това е предизвикателство за на тази позиция на проповедници. Yes, they are supposed to apply this verse that is quoted here by Rupa Goswami. They're supposed to apply that in their lives. Which is it's very actually not so easy as it may look like. So anasaktasya, one is not attached to the vishayan, which are the objects of the senses. But one doesn't reject them because one sees there's a connection to Krishna. Но в същото време не ги отказва и ги приема, защото вижда тяхната връзка с Кришна. And when it is used in Krishna's service, then there's actually no problem. Когато е използвано всичко това в служене към Кришна, тогава няма проблем.
then material facilities can be accepted to propagate Krishna consciousness. Тогава материалните удобства могат да бъдат използвани за разпространение на Кришна съзнание. But the danger is that one does become attached to facilities. Но опасността е, че човек може да бъде превързан към такива удобства. Even sannyasis may become attached to opulence provided by followers. Дори санясите могат да станат превързани към различни такива богатства. So then you have or get things that are not really necessary. Човек може да има неща, които всъщност да не са му нужни. Maybe a Rolex watch. Може би часовник Rolex. I mean, I don't have a Rolex watch. Your next item from birthday present. Put it on the list. What is a watch for? It's for, telling you the time, right? So a simple, swatch will also do. Which will cost maybe, depending where you get it, what type, maybe €5. You can get a watch nowadays. Made in China for sure. Възможно е да получим и да си вземем часовники за €5. But the Rolex will cost you 5,000. Да, Rolex може да ви струва 5,000. It also does the same thing, just tells you the time. Това е същото нещо, просто ви казва колко часа. But it's a luxury item. Но е нещо, което е луксозно. Which is not necessary. То не е необходимо. Even like a car, a car has 4 wheels and moves, right? That's the car. Както и при колите, те имат 4 гуми и се движат. If one becomes a little more renounced, you can just get a horse in front of it. Ако сме малко по-отречени, може да си вземем кон. It moves and it serves its purpose. We can see people here, they do that, and it actually is sufficient. Unless you want to go to Sofia, even it takes a little more time. Той се движи, върши същата цел. Да, освен ако искате отидете в София, но пак става. But then you can get a normal car, which is not very expensive, but works well. Вземем някаква обикновена кола, която не е много скъпа, но върши работа. But you can also get a luxury car. Може да вземем и някаква луксозна кола. And there is no limit practically to how much you can spend. There are cars that actually cost more than €1,000,000. Няма ограничения за това колко да похарчим за една кола, може и 1 милион да похарчим. There may be only 5 models made in the whole world, and you are the owner of one of them. Да, може да има примерно 5 коли, които да строят толкова нещата. So that, and you say, well, it's for Krishna's service. Може да кажем, и това за служене към Кришна. And that is not meant when Rupa Goswami says, we see things in relation to Krishna and therefore it's unrenounced. Това обаче не е свързано с това, което Рупа Госвами казва, всичко да бъде заради Кришна. But we have seen this is possible. One imagines that I need this and I have this and it's all meant for Krishna's service, so I'm okay. Да, човек може да си мисли, аз имам това и всичко е за Кришна, така че не е проблем. So one has to be honest, and otherwise one will cheat oneself and cheat others. Затова човек трябва да е честен, защото иначе ще измами себе си и другите. And it's not the same for everybody. И не е за всеки едно и също. Depending on the circumstance, one person may have this or that because it's needed, and the other person doesn't need it and shouldn't have it. Or he has it, then I should have it. Зависимост от това какво даден човек има нужда, единия може да има нужда от това, другия от това и да нямам нужда, аз например от същото нещо. Okay, 9:00 sharp, we can finish here. Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Jai.